what is pumping? કોઈના ઘરમાં પંપ નથી? Transmission of air from one substance to other. Okay. What does a water pump do? પાણીનો પંપ હોય શું કરે? પાણીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લેવામાં મદદ કરે. એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ? હજી થોડુંક સ્પેસિફિક બોલો તો. પાણીનો પંપ છે એ પાણીને ક્યાંથી ક્યાં લઈ જાય? નીચેથી ઉપર લઈ જાય ખેંચવા માટે. નીચેથી ઉપર લઈ જાય. બરાબર. તો એટમના કેસમાં પમ્પિંગ એટલે શું હશે? આપણે ઇલેક્ટ્રોનને નીચેથી ઉપર લઈ જવાનો હશે. ઓકે. So in case of atom, if you are talking about pumping, you are sending electron from which level to which level? ક્યાંથી ક્યાં લઈ જવાનો હોય? Higher energy level to lower energy level or lower to higher? Lower to higher. Very good. Lower to higher energy level MI કહેવાય. Ground state to excited state MI કહેવાય. So pumping is a process in which we send electron. આપણે ઇલેક્ટ્રોનને મોકલીએ છીએ. ઇલેક્ટ્રોન એની મેળે ન જાય, ઇલેક્ટ્રોનને મોકલવો પડે. So pumping is a process, એક પ્રક્રિયા છે, in which electron is sent from lower energy level to higher energy level. તો optical pumping શું હશે? Optical શબ્દ શું કામ મૂક્યો? Now for pumping, you will have to give energy to the electron. Electron એની મેળે તો જાય નહીં, આપણે ઉર્જા આપવી પડે. તમે કયા સ્વરૂપે ઉર્જા આપશો? How do we provide energy to the electron to send it to higher energy state? Optical pumping. એમ નહીં, ઉર્જા કયા સ્વરૂપમાં આપવી? Light. So you can give energy in form of heat energy, then it is thermal pumping. Okay, you can also get electron to higher energy level by electric field. વિદ્યુત ક્ષેત્રની મદદથી તે ઇલેક્ટ્રોનને નીચેના ઉર્જા સ્તરમાંથી ઉપરના ઉર્જા સ્તરમાં મોકલી શકાય. પણ જો તમે પ્રકાશની મદદથી મોકલો તો એને ઓપ્ટિકલ પમ્પિંગ કહેવાય. If you send electron from lower energy level to higher energy level by means of light, then the pumping is called optical pumping. બીજી કોઈ પણ રીતે મોકલો તો પમ્પિંગ તો કહેવાય જ તે. So let us consider nucleus and two orbits and let the electron be in ground state. અત્યારે ઇલેક્ટ્રોન ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં છે, મારે એને એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં મોકલો તો મારે શું કરવું પડે? What I'll have to do? પમ્પિંગ કરવું પડશે. મારે ઓપ્ટિકલ પમ્પિંગ કરવું હોય તો શું કરવું પડશે? I'll have to send photon. I'll have to send light energy to this electron. Okay, so it is moving and then I will send one photon on it. હું એક ફોટોન એને આપું અને ફોટોનનું શોષણ કરીને એ excited સ્ટેટમાં જાય. So here is a photon coming. The electron will absorb the photon and then it will go to excited state. And then it will start moving there in excited state. આવું પહેલા ક્યાં આવી ગયું? આવું પહેલા ક્યાં આવ્યું હતું? Stimulated absorption માં. Stimulated absorption માં. Stimulated absorption માં આપણે બહારથી એક ફોટોન આપીએ અને ઇલેક્ટ્રોનને lower energy level to higher energy level મોકલીએ. So stimulated absorption and optical pumping, if you compare, they are very similar, but in definition the wordings are slightly different. When you are defining it, you should write that optical pumping is a process in which electron in lower energy state is sent to higher energy state. This is important in form of light. Because we are talking about optical pumping, એટલે તમારે આ લખવું પડે. Okay, so write down this definition.
તમારી બુકમાં ડેફિનેશન લખી નાખો. Darshan Moradia, please mute yourself. Yes, sir. Thank you. બાળક તારી પડખે બેઠું જ નહીં, પાછું ફિઝિક્સ ભણવા મળશે, એને બધું આવડી જશે. જોઈ જવાબ દેવા માંડ્યો. Then next one is population inversion. What do you mean by population? Population એટલે શું? Anyone? સર એક મિનિટ ડેફિનેશન બતાડો ને. હા, કામ કર ને, હજી બીજી વાર આવે ત્યારે લખી લેજે ને જેટલું બાકી હોય. હજી હું એકવાર છેલ્લે રિવાઇઝ કરાવીશ. હા, ઓકે સર ઓકે. what do you mean by population? વસ્તી. 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 સર તમારો વોઇસ નથી આવતો. I think I got disconnected. Am I audible to you again? Yes, sir. યસ સર. યસ સર. યસ સર. કનેક્શન નો કંઈક પ્રોબ્લેમ હતો. હવે મને એ કહો કે ઇન્વર્ઝન એટલે શું? ઉલટું. ઇન્વર્ઝન એટલે ઊંધું કરી નાખીએ ને એને ઇન્વર્ઝન. બે નો વ્યસ્ત એક દૂત્યાંશ. Inverse of 2 is 1/2. Okay, inverse of 5 is 1/5. So inversion means to make upside down. ઊંધું કરી નાખીએ અને ઇન્વર્ઝન કહેવાય. પોપ્યુલેશન ઇન્વર્ઝન એટલે શું હશે? What do you think population inversion must be? See, normally in any solid we find electrons in ground state. સામાન્ય રીતે electrons ક્યાં હોય? ધરા સ્થિતિમાં હોય કે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં હોય? ધરા સ્થિતિમાં. તો ઇલેક્ટ્રોનની વસ્તી ક્યાં વધારે હોય? નોર્મલી ઇલેક્ટ્રોન્સ આર મોર ફાઉન્ડ ઇન ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ. સામાન્ય રીતે ધરા સ્થિતિમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધારે હોય. સી this upper one is excited state, ઉત્તેજિત અવસ્થા છે. ધરા સ્થિતિમાં ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રોન છે. Now when we start pumping, how do I start pumping?
મારે હવે ઓપ્ટિકલ પમ્પિંગ સર તમારી કરવું સ્ક્રીન હોય તો શું નથી શેર કરવું? થતી. Is it okay now? Yes, sir. Okay, sir. Okay. Yes, So electrons are right now in ground state and excited state is empty. જે ઉત્તેજિત અવસ્થા છે એ ખાલી છે, ત્યાં કોઈ ઇલેક્ટ્રોન નથી. And this is normal scenario. આ સામાન્ય રીતે આવું હોય. Now I want to send electron to excited state. What should I do? ઉત્તેજિત અવસ્થામાં હું કેવી રીતે મોકલું? Any suggestions? By giving energy. ઓકે, કઈ રીતે એનર્જી આપું? ઇન્જેક્શન મળે એનર્જીને? Photon How do through. I provide energy? Photon આપીને. pumping. ફોટોન આપીએ. વેરી ગુડ. હાલો એક ફોટોન આપ્યો. ઇલેક્ટ્રોને ફોટોન એબ્સોર્બ કર્યો. ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ ગોઈંગ ટુ એક્સાઇટેડ સ્ટેટ. આ તો પાછો આવી ગયો. આ યલો શું આવ્યું? એ મને જોઈને સેટ કયો તો. આ રેડ શું છે? See, what is this yellow dot? Anyone? Photon. Photon. See, when we give photon, electron absorbs it and see it has gone up. But when it comes down, electron જ્યારે પાછો આવે ત્યારે એ આપણને એક photon આપે. Right? So, this process we can continue with. See, again, it has absorbed, it goes up, and when it comes down, it emits one photon. Electron જ્યારે ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી ધરા સ્થિતિમાં આવે ત્યારે એક photon આપણને આપે. Now, why don't this electron stay in excited state? ઉત્તેજિત અવસ્થામાં કેમ ઇલેક્ટ્રોન રહેતા નથી? ત્યાં રહી જતા હોય તો પાછા જ ન આવે તો? Let us see this. This is ground state, excited state. અત્યારે પોપ્યુલેશન ક્યાં વધારે છે? પોપ્યુલેશન કઈ જગ્યાએ વધારે છે? ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ. બરાબર? Ground state. So in this case, number of electrons in ground state is more than number of electrons in excited state. સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં આવું હોય. Now let us see what happens next. એક ફોટોન મેં આપ્યો, ઇલેક્ટ્રોન એબ્સોર્બ કર્યો, ઇલેક્ટ્રોન એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં ગયો. સેકન્ડ ફોટોન, ઇલેક્ટ્રોન has absorbed, it goes to excited state. Third photon, electron absorbs, goes to excited state, and that process continues. See, what is the difference? આ જે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ નીચે નથી આવતા, એ એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં રહી જાય છે. જો એ નીચે જ નથી આવતા. અનલાઇક લેફ્ટ સાઇડ ફિગર. લેફ્ટ સાઇડની ફિગરમાં શું થતું હતું? ઇલેક્ટ્રોન એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં જાય, પાછા નીચે આવી જાય. આમાં તો ઇલેક્ટ્રોન નીચે જ નથી આવતા. They are staying in excited state. See? આવું કેમ બનતું હશે? આવું કેમ બનતું હશે? Now see, number of electrons here is more than number of electrons here. અહીંયા જે ઇલેક્ટ્રોન છે એને આપણે Ne કહી દઈએ. Number of electrons in excited state, number of electrons in ground state. તો આવું થાય છે. Now this is possible when this state is metastable state. જો metastable state હોય તો શું થાય? metastable stateમાં લાઈફ ટાઈમ કેવો હોય ઇલેક્ટ્રોનનો? વધારે હોય. તો ત્યાં જે ઇલેક્ટ્રોન જાય ત્યાં જ રોકાઈ જાય છે. Okay? And then population is more in excited state, less in ground state. This situation is called population inversion. Population inversion એક પરિસ્થિતિ છે. કેવી પરિસ્થિતિ છે? કે જેમાં ઉત્તેજિત અવસ્થામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધારે હોય. The situation in which the number of atoms in excited state is more than number of atoms in ground state is called population inversion. Optical pumping એક પ્રક્રિયા છે, stimulated absorption એક પ્રક્રિયા છે, spontaneous emission એક પ્રક્રિયા છે. Population inversion કોઈ પ્રક્રિયા નથી, પરિસ્થિતિ છે. Population inversion is a situation, it is not a process. Which situation is called population inversion? When number of electrons or number of atoms in excited state is more than number of atoms in ground state.
This situation is called population inversion. Okay? Any doubt? Any doubt? If asked in exam, you should No, sir. draw these two figures and you should write this definition. જો પરીક્ષામાં પૂછાય તો ખાલી વ્યાખ્યા નહીં લખવાની, આકૃતિ તે દોરવાની. Okay, let us go to next then. Next is optical cavity. Cavity એટલે શું ખબર? પોલાણ. પોલાણ, very good. ઓપ્ટિકલ કેવિટી એટલે એવું પોલાણ કે જ્યાં ઘણા બધા ફોટોન ભેગા થાય. તો એક આવી પરિસ્થિતિ લઈએ. આનું નામ શું છે આ પરિસ્થિતિનું? વોટ ઇઝ નેમ ઓફ ધીસ સિચ્યુએશન? ઉપર જો વધારે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે, અહીંયા વધારે ઇલેક્ટ્રોન્સ એટમ્સ છે, અહીંયા ઓછા એટમ્સ છે. આ પરિસ્થિતિને શું કહેવાય? Ground state. Population inversion. This situation is called population inversion. વસ્તી ક્યાં વધારે છે? Excited state. Excited state. Right? So this situation is called population inversion. આપણે population inversion કરાયું. હવે સપોઝ હું બે બાજુ મિરર્સ મૂકી દઉં. So this is a mirror reflector and this is also a reflector. તો વચ્ચેના ભાગમાં જે કોઈ ફોટોન બને ને એને બહાર નીકળવાની આપણે જગ્યા જ નથી આપતા. રાઈટ સાઈડ જાય તો એ ભટકાઈને પાછો આવે, લેફ્ટ સાઈડ જાય તો એ ભટકાઈને પાછો આવે. આવું આપણે સપોઝ બનાવ્યું. વોટ વિલ હેપન નાઉ? સમહાઉ ઇફ આઈ કેન સેન્ડ વન ફોટોન, વોટ ધીસ ફોટોન વિલ ડુ? આ શું થયું? Can anyone explain? આ શું થયું? Let us see once again. I am sending one photon. See what happens. Anyone? What is happening? આકર્ષાય છે. Loudly? Loudly? ફરીવાર જુઓ શું થાય છે. One photon has come and two photons we are getting. આને શું કહેવાય? આવું શેમાં બને? Stimulated emission. Very good. Stimulated emission. Once again, this electron sorry, this electron is disturbed. મેટાસ્ટેબલ સ્ટેટમાં જાય. આ આખું કયું સ્ટેટ છે? મેટાસ્ટેબલ સ્ટેટ છે. એમાં બધા ઇલેક્ટ્રોન જેનો લાઈફ ટાઈમ વધારે છે એટલે એની મેળા નીચે નથી આવતા. તો આપણે નીચે પાડવા પડે. નીચે કેવી રીતે લાવવા? તો એક ફોટોન હું મોકલું, એ એક ઇલેક્ટ્રોનને ડિસ્ટર્બ કરે. સી ધીસ ફોટોન ઇઝ એબ્સોર્બ બાય ધીસ ઇલેક્ટ્રોન, ઇટ ફોલ્સ ડાઉન એન્ડ ધેન વી ગેટ ટુ ફોટોન્સ. એક જે આપણે આપ્યો તો એ પાછો મળ્યો અને બીજો ઇલેક્ટ્રોને આપણને આપ્યો. સો ટુ ફોટોન્સ આર પ્રોડ્યુસ. બટ ધેન you have reflector here. અહીંયા તો કાચ છે તો બહાર તો જશે નહીં. તો હવે ક્યાં જાય ફોટોન? Where these photons will go? What will happen to these two photons? ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં ફોટોન થોડા ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં જાય. કાચ એટલે ભટકાય તો શું થાય? પાછા આવશે. પાછા જ જશે. પાછા જાય તો એ બીજા બે ઇલેક્ટ્રોનને નીચે પાડશે. Okay, see these two photons, when they are reflected from mirror, they will disturb two electrons. जो बे electron नीचे आएगा तो चार photon મળશે. Look at the process once again. When you keep reflector, one photon gives two photons, stimulated emission થાય. બે photon પાછા જાય તો બે photon ના પાછા ચાર photon થાય. So you can say that one photon is multiplied into 4. એક ફોટોન માંથી ચાર ફોટોન તમને મળ્યા એટલે લાઇટ એમ્પ્લિફિકેશન થયું કહેવાય. એક માંથી ચાર મળ્યા અને હજી તો આ ચાર પાછા જો આમ જાય તો કેટલા મળે? 8. 8. એ 8 પાછા આ બાજુ ભટકાઈને પાછા જાય તો 16.
So the photon multiplication goes on, and that is light amplification. So to achieve light amplification, we need two mirrors, and this gap is called optical cavity. આ જે વચ્ચેનો ખાલી ભાગ હોય ને એને optical cavity કહેવાય. How do we write in exam? A situation in which number of atoms in excited state is more, sorry, this is wrong thing, I'll need to edit it. Just a moment. An optical cavity is empty space between two reflectors where stimulated emission and light amplification takes place. An optical cavity is empty space between two reflectors where stimulated emission and light amplification takes place. જે વચ્ચેનો ખાલી ભાગ હોય જ્યાં stimulated emission થાય, light amplification થાય, એ ખાલી ભાગને optical cavity કહેવાય. Okay, you may take screenshot or we'll revise it again. Then active medium. Active medium એટલે એવું માધ્યમ કે જ્યાં આપણે લેસર ઉત્પન્ન કરીએ. The medium in which laser is produced is called active medium. So સૌથી પહેલા શું થાય? Look at this GIF again. આમાં શું થાય છે એ જોવો અને આ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય એ મને કહો. ઇલેક્ટ્રોન ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં છે અને ઓચિંતાનું કંઈક થાય છે અને ઇલેક્ટ્રોન એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં વયો જાય છે. આને શું કહેવાય આ પ્રક્રિયાને? What this phenomenon is Stimulated called? absorption. Stimulated absorption. Very good. So stimulated absorption થાય. આને શું કહેવાય? આને શું કહેવાય? Population inversion. પોપ્યુલેશન ઇન્વર્ઝન થાય. આ શું થાય છે? Active cavity. Optical Optical cavity. Optical cavity. શું કહેવાય? ઓપ્ટિકલ કેવિટી. Optical ઓપ્ટિકલ કેવિટી શું થાય? ઓપ્ટિક કેવિટીમાં એમ્પ્લિફિકેશન થાય. તો આ બધું કોઈ માધ્યમમાં થતું હશે, બરાબર? આ બધું કોઈ માધ્યમમાં થતું હશે, કંઈ વેક્યુમમાં તો થાય નહીં. સો the medium in which stimulated absorption, population inversion, light amplification takes place is called active medium. ટૂંકમાં જ્યાં લેસર ઉત્પન્ન થાય એ માધ્યમને એક્ટિવ મીડિયમ કહેવાય. ઓકે, સપોઝ તમે હિલિયમ કે નિયોન ગેસમાંથી લેસર ઉત્પન્ન કરો તો હિલિયમ નિયોનને એક્ટિવ મીડિયમ કહેવાય. રૂબી ક્રિસ્ટલમાંથી લેસર ઉત્પન્ન કરો તો રૂબી ક્રિસ્ટલને એક્ટિવ મીડિયમ કહેવાય. સો હાઉ ડુ વી ડિફાઇન એક્ટિવ મીડિયમ? Active medium is a medium in which lacing action takes place and laser is produced. This is called lacing action. આ બધાને lacing action કહેવાય. જેનાથી લેસર ઉત્પન્ન થાય lacing action. અને જે માધ્યમમાં આ બધું થાય એને active medium કહેવાય. So active medium is a medium in which lacing action takes place and laser is produced. Okay. Then laser speckles. આ છે ને તમે કોઈ વાર ધ્યાનથી જોયું હોય ને તો તમને ખ્યાલ હોય
લેસર લાઇટ છે ને એ હંમેશા આવી દેખાય. કોઈ સરફેસ ઉપર તમે લેસર જુઓ ને પડતું તો આવી રીતે આમ દાણા દાણા હોય ને એવું લાગશે. Ordinary light હોય ને એમાં આવું નહીં બને. Whenever you incident laser light on any surface, you will see granules, દાણા દાણા હોય એવું. એને લેસર સ્પેકલ્સ કહેવાય. અને આવું શું કામ થાય? લેસર is coherent light and when it falls on the surface, the reflected light has different phase difference and so laser speckles are observed. લેસરમાં દરેક તરંગનો કળા તફાવત અચળ હોય, પણ જ્યારે કોઈ સપાટી ઉપરથી ભટકાઈને તરંગો પાછા આવે ત્યારે એ કળા તફાવત જે અચળ હોય એ અચળ ન રહે, એટલે બદલાઈ જાય અને એને લીધે આવી ભાત ઉપજે, એને લેસર સ્પેકલ્સ કહેવાય. સો whenever laser falls on any surface, the diffuse reflection produces effect of granule pattern. દાણાદાર ભાત ઉપજે, એને લેસર સ્પેકલ કહેવાય. Such pattern is called laser speckles. Then next is types of laser. લેસરનું વર્ગીકરણ. ઘણી બધી જાતના લેસર છે. There are more than 30 types of laser. We can classify them based on the medium from which we produce them. લેસરનું વર્ગીકરણ તમે શેમાંથી એને ઉત્પન્ન કરો છો એના આધારે કરીએ તો 4 પ્રકાર મળે. There are 4 types of laser. First is solid state laser. What do you mean by solid state laser? જ્યારે તમે કોઈ ઘન પદાર્થમાંથી લેસર ઉત્પન્ન કરો તો એને સોલિડ સ્ટેટ લેસર કહેવાય. When the active medium used to produce laser is some solid material, the laser is known as solid state laser. એના એક્ઝામ્પલ છે રૂબી લેસર અને એનડી યાગ લેસર. હવે એનડી યાગની જેમ NdVy4 પણ હોય, અલગ અલગ ક્રિસ્ટલમાંથી લેસર ઉત્પન્ન કરી શકાય. Then second one is liquid laser અથવા તો ડાય લેસર એ કહેવાય. So when the active medium used to produce laser is some liquid, the laser is known as liquid laser. એના બે એક્ઝામ્પલ છે રોડેમેન બી અને સોડિયમ ફ્લોરોસિન. These two are liquid and from that if we produce laser it is called liquid laser અથવા તો dye laser. Third category કઈ હશે? Third type of laser શું હશે? ગેસ લેઝર. ગેસ લેસર ઓબ્વિયસલી. તો જો ગેસમાંથી લેસર ઉત્પન્ન કરો તો એને ગેસ લેસર કહેવાય. બરાબર. એના ઉદાહરણ છે CO2 લેસર, હિલિયમ નિયોન લેસર. યુ કેન પ્રોડ્યુસ લેસર ફ્રોમ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, you can produce laser from helium neon gas. So that is called gas laser. And lastly semiconductor laser. જો તમે સિલિકોન કે જર્મેનિયમમાંથી લેસર ઉત્પન્ન કરો, ડાયોડમાંથી લેસર ઉત્પન્ન કરો, ગેલિયમ આર્સેનાઇડમાંથી લેસર ઉત્પન્ન કરો તો એને સેમિકન્ડક્ટર લેસર કહેવાય. ગેલિયમ આર્સેનાઇડ laser is semiconductor laser. So these are the 4 types of laser. I would like you to note down this. આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો અથવા તો આ લખી લ્યો. સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો એટલે અત્યારે આપણો વધારે સમય ન બગડે. દરેકે એટેન્ડન્સ માર્ક કરી દીધી છે? યસ સર. Yes, sir. જો કોઈ એટેન્ડન્સ માર્ક ન કરી હોય તો કરી દેજો, ભૂલતા નહીં. 11:15 પછી તમે માર્ક નહીં કરી શકો. Make sure that all of you have marked your attendance. Then let us go to the last topic of the day, applications of laser.
What do you mean by applications of laser? લેઝરના ઉપયોગો લેઝરના બરાબર. તો લેઝરના ઉપયોગો તમને કોઈને ખ્યાલ છે? Where do we use laser? પ્રિન્ટિંગમાં. ઓપરેશન. વેરી ગુડ. કયા ઓપરેશનમાં? કેન્સર Sir, ટ્રીટમેન્ટ. આઈના ઓપરેશન, આંખના વેરી ગુડ. આંખના ઓપરેશનમાં યુઝ થાય એ સિવાય પથરીના ઓપરેશનમાં યુઝ થાય. ઇન કિડની સ્ટોન સર્જરી વી યુઝ લેઝર ફોર રિફ્રેક્શન એરર. આંખના નંબર ઉતારવાનું જે ઓપરેશન હોય ને રિફ્રેક્શન એરર કહેવાય, એમાં લેસર યુઝ થાય. આંખનો પડદો હલી ગયો હોય તોય તે લેસરથી સાંધી શકાય. ઇન રેટિના ડિટેચમેન્ટ વી કેન યુઝ લેસર. For vision correction defect we can use laser. For treatment of kidney stone we can use laser. આ બધા લેસરના કેવા ઉપયોગ કહેવાય? મેડિકલ એપ્લિકેશન્સ કહેવાય. આ બધાને મેડિકલ એપ્લિકેશન્સ કહેવાય. એ સિવાય લેસરનો ક્યાંય ઉપયોગ થાય? પછી ડિફેન્સ સેક્ટરમાં થાય. શેની માટે? સર ડિફેન્સ સેક્ટર. હા, ડિફેન્સમાં થાય. વેરી ગુડ. એ સિવાય તમે મોલમાં ગયા છો? કોઈ ગયા છો? ત્યાં છેલ્લે આપણે બિલ ભરીએ ત્યારે કેવી રીતે બિલિંગ થાય? સ્કેન કરે, સ્કેન કરે. ઓકે, બારકોડ સ્કેન કરે લેઝર. એવી રીતે હોલોગ્રાફી. અત્યારે આપણે જે ઇન્ટરનેટ વાપરીએ બ્રોડબેન્ડ, એમાં જે ફાઈબર યુઝ સર વોઇસ કટ. વોઇસ નથી આવતો સર. હેલો સર, તમારો વોઇસ નથી આવતો. હવે આવ્યો? હા યસ સર આવ્યો. યસ સર. યસ સર. સર કેન યુ સી માય સ્ક્રીન? યસ સર. યસ સર. યસ યસ સર. સર. સર વોઇસ કટ થાય. So યસ સર, સ્ક્રીન દેખાય છે બટ વોઇસ કટ થાય છે. categories medical. સર વોઇસ કટ થાય છે બહુ. સ્ક્રીન દેખાય છે? યસ સર. યસ સર. Okay, so 3 categories so far: medical, commercial, industrial. Then defense and security. એમાં ranging, anti-missile shield, laser detonator, other instruments, spying અને વોર ટાઈમમાં તમે યુઝ કરી શકો. લેસર સ્કેનિંગ કેમેરા હોઈ શકે. સિક્યુરિટીમાં લેસર યુઝ થાય.
So all these are different applications of laser, and apart from there you also have laser useful in laboratory. Scientific laboratoryમાં લેસરના ઘણા બધા uses સર વોઇસ નથી આવતો. સર વોઇસ કટ થાય છે. સર વોઇસ બહુ કટ થાય છે. and that is the last part of today's lecture. This is what we have done today. આજે આપણે આટલું કર્યું. What is optical pumping? What is population inversion? What is optical cavity? Active medium, laser spectacles, types of સર વોઇસ થાય છે તમારો. વોઇસ ભલે કપાય. હવે અત્યારે આપણે રિવિઝન કરીએ છીએ, તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો જ્યાં તમને બરાબર લાગે. આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લ્યો. એની ડાઉટ? નો સર. ઓકે. Okay, then we end this session and we'll start સર વોઇસ જ નથી આવતો. સર વોઇસ જ નથી આવતો. હેલો સર. સર સ્ક્રીન પણ સરખી નથી બતાવતી.
સર તમારો અવાજ નહીં આવતો. વોઇસ જ નથી આવતો સર. હેલો સર, વોઇસ જ નથી આવતો. સ્ક્રીન અટકી ગઈ છે.